Okay. In the previous class, good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of CSC from Chevrolet Engineering College. So, in previous class, we are discussing about recognition of tokens, sorry, attributes for tokens and input buffering. So, these two topics discussed in previous class. Now, today's class, we are discussing lexical error recovery schemes and specification of tokens and recognition of tokens and lexical analyzer generator. So these are the topics we are covered today. Okay. So in previous class we are discussing like attributes for the token. So we are having a statement C is equals to A plus C, where C is an identifier and equal to is the assignment operator, and A is an identifier and plus is a addition symbol and B is a identifier. So those are stored in the symbol table. Okay. So in the previous class we are discussing those concepts. Okay. So now we are discussing lexical error recovery schemes, specification of tokens, recognition of tokens, and lexical analyzer generator. So in this lexical error recovery schemes, okay. So these are the four lexical error recovery schemes. So first one is the panic mode recovery. First one. Second one is the local correction. Third one is global correction, and fourth one is the phase level recovery. So these are the four recovery schemes that are present in a lexical errors. So we are eliminating the lexical errors. In previous class, we are discussing lexical errors. So what are the lexical errors? We are inserting or deleting some tokens or some characters. So we are getting the some recovery lexical errors. So we want to recover those schemes by using two these 1 minute. Okay. So in this lexical error recovery scheme. So first one is the panic mode recovery, and second one is the local correction, and third one is the global correction, and fourth one is the phase level recovery. So in this panic mode recovery, so what are the errors we are getting? So how to recover those errors, and local correction. So in this local correction, some source text is changed. That means we are changing the source program, that is we are converting the source program into stream of tokens. So those we are changing. So source text is changed around the error point in the order to get correct text. Okay. So that means సో మనం ఏదైతే సోర్స్ టెక్స్ట్ ని చేంజ్ చేస్తున్నామో బికాస్ ఆఫ్ ఎర్రర్ పాయింట్, సో ఎర్రర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఎర్రర్ ని రికగ్నైజ్ చేసేసి దోస్ వీఆర్ గెటింగ్ source text is changed, so we can get a correct text. So analyzer will be restarted. సో మనం ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఆ ఎర్రర్ ని చేంజ్ చేసిన తర్వాత సో అనలైజర్ అనేది ఏం చేస్తుంది, అనలైజర్ విల్ బి రీస్టార్టెడ్ విత్ ద రిజల్టెంట్ న్యూ టెక్స్ట్ యాజ్ ఇన్పుట్. సో మనం ఎక్కడైతే చేంజ్ చేసామో ఆ చేంజ్ చేసిన టెక్స్ట్ ని వీ క్యాన్ analyzer will restart the resultant text as input. So that is the local correction. Coming to global correction, so it is an enhanced panic mode recovery. So enhanced panic mode recovery means so panic mode లో మనం ఏమైతే ఎర్రర్స్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నామో ఆ ఎర్రర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఈ ఎన్హాన్స్డ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. సో ఇంప్రూవ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అంటే పానిక్ మోడ్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసేసి ఈ గ్లోబల్ కరెక్షన్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ప్రిఫర్డ్ వెన్ లోకల్ కరెక్షన్ ఫెయిల్స్. లోకల్ కరెక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఈ గ్లోబల్ కరెక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఫేజ్ లెవెల్ రికవరీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ error recovery schemes, that is phase level recovery. So we can discuss one by one in detail. So in this panic mode recovery, so here
In panic mode recovery, is there any unmatched patterns that is present in our source program? Those unmatched patterns are deleted and from the remaining input. So, for example, we are converting a source program into uh, a stream of tokens. So, we are using panic mode recovery. That means, is there any errors that is present in our source program? That source program, those errors can be recovered by using panic mode. That means unmatched patterns. So, for example, we are having some different patterns. So, that means we are using some lexemes and we are using some patterns. Okay, so lexemes and patterns are used in different. So those are unmatched patterns. So that means so in a language, in a programming language, there is no comes under identifiers and keywords. So like that. So at the type of unmatched patterns are deleted from the remaining input. So error లో ఉన్న వాటిని మనం డిలీట్ చేసేసి రిమైనింగ్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్పుట్ ని మనం స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ గా జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు డిలీట్ చేసిన అన్మ్యాచ్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్యాటర్న్స్ ని సో అంటిల్ ద లెక్సికల్ ఎనలైజర్ కెన్ ఫైండ్ ఏ వెల్ ఫార్మ్డ్ టోకెన్. దట్ మీన్స్ సో ఎర్రర్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టైపింగ్ ఎర్రర్ మిస్టేక్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ రైటింగ్ వైల్. సో వైల్ కండిషన్ వైల్ double HIL. So we are stopped there. Double HIL. So E is a mismatch, spelling mismatch. So that means we can overcome those errors in this panic mode recovery. So that is comes under unmatched patterns. So that is deletion. So we can delete those unmatched pattern and we can correct them by using panic mode recovery. So that means the until the lexical analyzer can find a well formed token at the beginning of what input is left. So remaining input అనేది ఏముందో అక్కడ మనకి వస్తుంది. అంటే మనం కంపైల్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కంపైల్ అవుతుంది. ఆ కంపైల్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏదైనా అన్మ్యాచ్డ్ ప్యాటర్న్స్ కనుక వస్తే వాటిని రికవర్ చేసేసి సో ఆ వెల్ ఫార్మ్డ్ టోకెన్ గా మనకి జనరేట్ చేస్తే సో బై యూజింగ్ ఇన్ దిస్ పానిక్ మోడ్ recovery. Okay, so what is panic mode recovery? In panic mode recovery, is there any unmatched patterns are found? Those unmatched patterns are deleted from the remaining input. So input లో ఉన్న వాటిని input లో remaining input ఏదైతే ఉందో వాటిని delete చేస్తాము until lexical analyzer can find a well formed token. సో మనకి remaining input లో ఏదైతే ఉందో వాటిని well formed tokens గా beginning of the వాట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ లెఫ్ట్. సో ఏదైతే ఇన్పుట్ అయితే మిగిలి ఉందో దాన్ని మనకి ఈ పానిక్ మోడ్ రికవరీలో రికవర్ చేస్తామని చెప్తాడు. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ ద స్ట్రింగ్ fi. ఓకే, ఈజ్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the string fi is encountered means the compilation of com 1 minute అమ్మ. Okay, so okay, so here the string the string the string fi is encountered for the first time in a C program in the context. So for example, fi is having a is like this fi. ఓకే, ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా వచ్చేవాళ్ళు? వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తున్నారు బయటికి? Okay, so the string fi, so we are having some string fi is encountered means it recognizes. So while compiling a source program into
stream of tokens by using lexical analyzer. So a FI is encountered for the first time in C program in the context. So for example, the statement is like this: Fi of A equals to f of x. So this is the syntax for the one source program. So that is C language. We are having some statement. So a lexical analyzer cannot tell. Okay, lexical analyzer cannot tell whether Fi is misspelling. Fi is misspelling. So of the keyword if. So general గా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏ ఏ దానికి యూస్ చేస్తారు కీవర్డ్ కి ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ కి యూస్ చేస్తారు బట్ ఏ లెక్సికల్ అనలైజర్ కెనాట్ టెల్ వెదర్ ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఏ మిస్స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ది కీవర్డ్ ఇఫ్ ఆర్ ఎన్ అన్డిక్లేర్డ్ ఫంక్షన్ ఐడెంటిఫైర్ సో ఎలా చెప్తుంది సో ఎఫ్ఐ అనేది మనం డిక్లేర్ చేయలేదు సో వీ కెన్ డిక్లేర్ ఎఫ్ఐ యాజ్ ఇన్ ఏ డిక్లరేషన్ పార్ట్ ఓకే సో లెక్సికల్ అనలైజర్ అనేది ఎఫ్ఐ అనేది మిస్స్పెల్లింగ్ జరిగింది బట్ ద యాక్చువల్ కీవర్డ్ ఈజ్ ఇఫ్ సో అలా ఏం చెప్పదు అది అన్డిక్లేర్డ్ చేశారు అని చెప్తుందా ఫంక్షన్ ఐడెంటిఫైర్ సిన్స్ Fi is a valid lexeme. So when compared to lexical analyzer analysis, okay, so Fi is a valid lexeme. For the token ID, the lexical analyzer will return the token ID to the parser. So general గా ఎర్రర్ అనేది స్పెసిఫై చేయకుండా సో లెక్సికల్ ఎర్రర్ అనేది స్పెసిఫై చేయకుండా డైరెక్ట్ గా పార్సర్ కి టోకెన్ ఐడి జనరేట్ చేసి సింబల్ టేబుల్ లో స్టోర్ చేసి దట్ ఈస్ సెండ్ టు ద parser. So parser means it is a second phase of a structure of a compiler or a phases of a compiler. That is the second one. So here the panic mode recovery, is there any unmatched patterns are deleted from the beginning from the remaining input until the lexical analyzer can find a well formed token at the beginning వాట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సో ఏదైతే ఇన్పుట్ అనేది లెఫ్ట్ అయి ఉందో దానికి పానిక్ మోడ్ రికవరీ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్ట్రింగ్ ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఎన్కౌంటెడ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ in the context. So for example, that is a statement Fi of a equals to f of x. So generally we can say if a equals to f of x, we are writing in a C program. But Fi is also a valid lexeme for the lexical analyzer. Why? Because so it is not specifying the Fi is misspelling. So we can not specify to the lexical analyzer. Okay, and we can generate a token id and attribute number and stored in the symbol table and then finally it is sent to it a parser. Okay, so in this lexical analyzer cannot tell whether fi is a misspelling of a keyword if or an undeclared function identifier. Since Fi is a valid lexeme for the token ID, the lexical analyzer will return the token ID to the parser. So ఆ token ID జనరేట్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా పార్సర్ కి ఇచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద పానిక్ మోడ్ రికవరీ, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. So second one is the local correction. So what is local correction? In previous we are discussing what is local correction. So local correction is a source text is changed around the error point order to get a correct text. So for example, source text అనేది కొంచెం చేంజ్ చేస్తారు ఎప్పుడు we can get a errors. So those errors are recovered by the lexical panic mode recovery and in order to get a correct text. So correct text వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, we can analyzer will be restarted to the new text as input. Okay, so in this local correction, so here local correction performs deletion or insertion and or replacement of any number of symbols in the error detection point. So for example, local correction ఏం చేస్తుందంటే ఏమైనా సింబల్స్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ ద ఎర్రర్ డిటెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ we can replace or insertion or deletion. So that is the local correction. So in this example,
In Pascal language, C of I is a double single quotes with in between equal, so semicolon. Then it is said to a the scanner deletes the first quote because it cannot legally follow the closing bracket. So in Pascal language, we are not following the syntax rule. So, but the closing bracket, the parser replaces the resulting equal to by an assignment statement. So in Pascal language, so not a C language, Pascal language లో ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది. సో ఆ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం కరెక్ట్ చేయడానికి సో ఈక్వల్ టు ని జనరల్ గా రిజల్టింగ్ ఈక్వల్ టు బై అన్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. సో అసైన్మెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ ద ఈక్వల్. ఓకే, సో విత్ వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద సింగిల్ కోర్స్. సో జనరల్ గా ఈక్వల్ టు ని జనరల్ గా పెట్టేస్తాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లోకల్ కరెక్షన్. సో ఇన్ పాస్కల్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద legal గా ఫాలో అవ్వకపోతే దట్ ఈస్ పాసర్ రీప్లేసెస్ ద రిజల్టింగ్ ఈక్వల్ టు బై అన్ అసైన్మెంట్ operator. Without single quote, we are specifying the assignment statement in that particular language. So this is the local correction. So what is local correction? So is there any the source text is changed because of some errors we can get. Those errors can be removed and that those having a new source code. So source code వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? The lexical analyzer can read again we can selecting. Okay, సో అప్పుడు ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే ఎర్రర్స్ ఆ పర్టికులర్ మనం చేంజ్ చేసిన ఎర్రర్స్ అనేవి ఆ చేంజ్ చేసిన కోడ్ లో చూసుకుంటుంది. సో ఎర్రర్స్ ఏమి రాకపోతే we can generate a token. So that is the second error correction. So what is global correction? So in this global correction, it's aim to make as few changes as possible while converting an incorrect input string to a valid string. So what is the global correction? So it is a what is global correction? So it is a enhanced mode of panic mode recovery. So it's aim to make a few changes as possible. So few changes as possible while converting an incorrect input string to a valid string. So for example, మన source program లో is there any incorrect input string? So we can change that incorrect input string as a valid string. So this strategy is costly to implement. So global correction is used to implement is having a high costly. That means it is having in global correction more recovery scheme is having very efficient, but it having high cost. Okay, so that is the global correction. And what is the phase level recovery? So we are performing local correction on the input to repair the error. So that means local correction. So what is local correction? So we are inserting or deleting or replacement that is performed in a local correction. So we are perform local correction on the input to repair the errors, but error correction is difficult in this strategy. So in this strategy, error correction is very difficult when compared to other three phases of recovery. Sorry, other recovery phases. Okay, schemes. So here perform a local correction on the input to repair the error, but error correction is difficulty in this strat. So phase level recovery is difficult to correct the errors, right? So next one, specification of tokens. So in this specification of tokens, so next concept is specification of tokens. So in this specification of tokens, so what is a string and what is a regular language? So what is string? All of you know what is a string in formal languages and automata theory. What is a string? Characters. Collection of So characters. it is a collection of a characters. So in this collection of characters,
So we are having with the input alphabet that is present in a sigma. So sigma equals to in 0 comma 1. So in 0 comma 1 we are having some different strings 0 1. So 0 0 0 1 1 0 1 1 0 comma 1. So those are the strings that are present in a by using uh, by using sigma equals to 0 comma 1. So in this string is a collection of characters. So what is a regular language? What is a regular language? So a regular language is a set of strings which is generated by a regular grammar. So right, okay, set of strings అనేవి జనరేటెడ్ బై ద రెగ్యులర్ గ్రామర్. సో రెగ్యులర్ గ్రామర్ ఏదైతే స్ట్రింగ్స్ ని జనరేట్ చేస్తుందో వాటన్నిటిని మనం ఒక లాంగ్వేజ్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్. సో వాట్ ఈస్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్? ఏ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై regular grammar is known as a regular language, or it is having another definition, that is a set of strings which is recognized by some finite automata is known as regular language, right? So for example regular language తీసుకుంటే, so regular language can recognize it by the finite automata. So those is called the regular language. So set of strings which is recognized by some finite automata. So finite automata ఉంటే దాన్ని కూడా మనం ఏమని చెప్తాము, is known as regular language. Or another definition, a set of strings which is described by a regular expression, right? Set of strings, ఒక set of strings ని మనం డిస్క్రైబ్డ్ బై రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక మనకి సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేసింది అనుకోండి, దాన్ని కూడా మనం రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ అండ్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు 0 కామా 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు 0 కామా 1. సో సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు 0 కామా 1 ఈజ్ binary alphabet, so we can generate a strings based on those sigma equals 0 comma 1. So here 0 comma 1 are the input alphabets over sigma, and we can get a strings. So what are the strings that are present or that are generated by the given inputs? So that is 0 comma 1 comma 0 0 comma 0 1 comma 1 0 comma 1 1 and so on, like this. So we are specifying those strings in a language. So we are representing in a curly braces, that is a set. So that is the language representation. So that is the language. So strings is a set of characters, and language is those set of strings that are present in a language. So that is the regular language. So what are the operations that are present in a language? So what are the operations that are present in a language in formal languages and automata theory? So what are the languages operation on languages? Anyone? What are the operations of a languages or operations of regular languages? No one? So in this in this we are using union, concatenation and closure are the operations of a languages. So for example union is taken if L1 and L2 are the two languages, then L1 is union L2, that is the union operation. So that is the operation of languages. And concatenation, L1 dot L2, that is are two languages, then L1 dot L2 is the concatenation of two languages. And closure, cleaning closure of languages. So L is a language, we are using L star, that is the closure of a language. So this is the general operations on languages. So what is a regular grammar? All of you know what is regular grammar. So regular grammar is a it is defined as capital G. So G is equals to V comma T comma P comma S, right? So where V is a set of variables and T is a set of terminals and P is the
set of productions, and S is the start symbol, right? So in this, we are taking one example. Let capital A is equals to capital A is production with small a, capital B, and capital B is production with small b and epsilon. So epsilon is the empty string, right? So then the grammar G is defined as G is defined as for the productions. Capital A is production with small a, capital B, and capital B is production with small b and epsilon. So we can write a regular grammar for the given productions. So capital B is equals to, in this above grammar, we are having two terminals. Okay, so we are having two, sorry, we are having two non-terminals. So that is capital A comma capital B, and in the similar way we are having two terminals, small a comma small b, and so productions P is equals to capital A is production with small a, capital B, and capital B is production with small b and empty string epsilon, and S is the starting symbol. So we are having the starting symbol is capital A. So this is the representation of a regular grammar. So what is a regular expression? So what is regular expression? What is regular expression? What is regular expression? So a regular expression is a string or a pattern that denotes all possible set of strings over some alphabet is known as regular expression. So a string or a pattern that denotes all possible set of strings over some alphabet. So that is called the regular expression. So in this regular expression, we are having some different languages, some regular expressions. So first of all, we are discussing a specification of tokens means. So all of you know what is the string and what is a language and what are the operations on language and what is the regular grammar. So this is the introduction to specification of tokens. Okay. In this theory of compilation, regular expressions are used to formalize the specification of tokens. So ఎందుకు చెప్పాను ఇవన్నీ? సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి in the theory of compilation. So ఈ compilation process లో regular expressions are used to formalize the specification of tokens. So regular expressions ఎలా అయితే మనం డిఫైన్ చేస్తామో ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి ఈ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ మీన్స్ ఫర్ ద రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్, రైట్? సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దోస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్పెసిఫైజ్ ద specification of tokens. So regular expressions are means for specifying regular languages. Okay, regular expressions అనేవి regular languages ని specify చేస్తాయి. Okay, then example తీసుకుంటే, so we can specify specification of tokens by using, for example, we are taking a letter. So letter is in the form of letter or digit whole star. Letter or digit whole star is, though this is the representation of some specification of tokens. So in this format, is there any having in the source program? So we can represent this type of tokens. So ఇలా ఉంటే వాటిని tokens గా generate చేసుకోవచ్చు. So each regular expression is a pattern specifying the form of strings. So regular expression అంటే ఏంటి? A string or a pattern that describes all possible strings over an alphabet, that is called the regular expression. So it is a pattern specifying the form of string. So that is the regular expression. So this is the concepts we are using specification of tokens. So regular expressions play a major role for the specification of tokens. So next one, regular expression. So what is a regular expression? So regular expression is a string or a pattern that describes all possible set of strings over an alphabet. That is called the regular expression. So here
epsilon is a regular expression. So epsilon అనేది ఒక regular expression కింద తీసుకుంటే we can represent that language. So L of epsilon. So L of epsilon is equals to, so epsilon is the regular expression. So if A is a symbol in sigma, so in sigma we are having a symbol A, then A is a regular expression that we can specify L of A is equal to small a, and small r or r small s is a regular expression denoting the language. So R means it is the performance of union. So some of the operations are regular expression. So union, concatenation, and we are having the cleaning closure. So these are the three operations that are present in a regular expression. So here small r or small s is a regular expression denoting the language. L of r is union of L of s, and also r dot s is a regular expression denoting the language L of R dot L of s. That means the concatenation of two languages. So R is a one language and S is another language. So ఆ రెండు regular expressions కింద తీసుకుంటే, so we are having concatenation. Next one, R star is a regular expression denoting L star R, and R is a regular expression denoting L of R. So this is the regular expression. So what is the regular expression? So what is the definition for the regular expression? So regular expression is a string or a pattern that describes all set of possible strings over an alphabet is called the regular expression. So this is the regular expression concept. Then, so in this regular definitions, so regular expression బేస్ చేసుకొని మనం రెగ్యులర్ డెఫినేషన్స్ అనేవి ఇస్తారు. సో రెగ్యులర్ డెఫినేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? So in this regular definitions, so we are having, so in D1 is production of R1, D2 is production of R2, and so on. Dn is production of Rn, where di is equals to di. So where 1, 2, 3 is represented and so on, n we are representing with I. So that is distinct name. So different name ni use చేస్తాం, and Ri. So we are representing this with I. So Ri is equals to regular expression over symbols in sigma, that is union of D1, D2, D3, and so on, Dn. So that is the representation of regular definitions. So for example, so in this regular definitions, so example తీసుకుంటే లెటర్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? సో క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, అండ్ సో ఆన్ క్యాపిటల్ జెడ్, ఆర్ స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి, అండ్ సో ఆన్ స్మాల్ జెడ్ ఉంటాయి, అంతే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో డిజిట్స్ తీసుకుంటే, సో డిజిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అక్కడ దాకా డిజిట్స్ ఉండేది. సో దట్ ఈస్ ద డిజిట్. అండ్ ఐడి, so it's taken a identifier. So identifier is having a letter and letter or digit whole star. So ఇందా చెప్పాను కదా, సో ఐడెంటిఫైయర్స్ ని ఎలా డినోట్ చేస్తారు? letter of letter or digit whole star. So this is the representation of some regular definition. So next one, now 1 minute అమ్మా. Okay, so this is the extension for the given one.
So one or more instances that are present in R. R is the regular expression. So we are using the notation R plus. So 0 or 1 instances we are using R and question mark. So question mark పడలేదు R question mark and character classes ABC. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్ లెటర్ తీసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ క్యాపిటల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ ఆర్ స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్ ఉంటుంది అలాగే డిజిట్ తీసుకుంటే 0 to 9 ఉంటాయి అలాగే ఐడి తీసుకుంటే లెటర్ ఆర్ లెటర్ ఆర్ డిజిట్ హోల్ స్టార్ సో దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద గివెన్ the specification of tokens ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఏ ఆఫ్ ఏ ఆర్ బి హోల్ స్టార్ స్మాల్ ఏ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఏంటి స్మాల్ ఏ ఆర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ ఆర్ బి హోల్ స్టార్ small a. So this is the regular expression denotes strings of A's and B's such that the language starts with A and ends with A. అదే కదా సో దానికి లాంగ్వేజ్లో స్ట్రింగ్స్ ఏమేమి వస్తాయి ఏఏ ఏబిఏ ఏబి ఏఏ సో అట్లా డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే సో అలాంటి లాంగ్వేజెస్ని మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తే చూసుకుంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ recognition of tokens. So next one is the recognition of tokens. So in this recognition of tokens, తీసుకుంటే so for example, so here starting point is the language grammar to understand the tokens. So మనకి ఈ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ టోకెన్స్ తెలియాలంటే గ్రామర్ రెగ్యులర్ గ్రామర్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఆ రెగ్యులర్ గ్రామర్ అండర్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా మనకి టోకెన్స్ జనరేట్ చేయాలి సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టోకెన్స్ సో లెక్సికల్ అనాలిసిస్ కి మనం రెగ్యులర్ గ్రామర్ లో ఉన్న టెర్మినాలజీ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి సో లెక్సికల్ అనలైజర్ కి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టేట్మెంట్ సో ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది దెన్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే లేకపోతే ఓఆర్ఆర్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ అగైన్ స్టేట్మెంట్ అలా కూడా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎంటీ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో స్టేట్మెంట్ క్యాపిటల్ ఎస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ సో క్యాపిటల్ ఎస్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ విత్ if expression so if is also represented as I and then is represented as T and else is represented as E in the recognition of tokens okay so in this recognition of tokens so statement capital S we are specifying and if we are using I and then we are using T then else we are using small e okay so this is the first one second one expression so this expression we are using capital E for the representation of expression and term is used as capital T and relope means so we are specifying the relope conditions those are relope means we are specifying less than greater than so greater than or equals to less than or equals to and double equals to and not equals to so those are having the relope conditions so term is denoted as capital T and small and here also ORR term is also denoted as capital T so in this term we are having capital T so ID so ID is the one identifier or one number okay so this is the recognition of tokens then so here is the recognition of tokens so the next step is to formalize the pattern so formalization of patterns so we are using the digits 0 to 9 and digit that is implies to digit plus number తీసుకున్నారు అనుకోండి digit dot digits plus and question mark e is the expression and plus or minus and we are having digit plus and question mark means not equal okay so we are having letter
capital A to capital Z and capital small a to small z. So identifier we are specifying letter or digit whole star, and if we are using I, సో ఇఫ్ అన స్పెసిఫై చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈ ఐ అన స్పెసిఫై చేయొచ్చు. దెన్ వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ స్మాల్ టీ ఆర్ దెన్, సో ఎల్స్ వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ స్మాల్ ఈ ఆర్ ఎల్స్. సో here we are having the relope. So relope means, so we are having less than or greater than or less than or equals to or greater than or equals to or equals to. Here is the not equals to. And we also need to handle white spaces. So those white spaces we are having one condition, so blank or tab. So blank means, so we are writing a source program, so we have to specify one blank, and this is the white space. Or tab is the white space, so new line is used to slash n. So those are having the white spaces. Okay, so this is the recognition of tokens. And this is the transition diagrams for the relope. And so here we are having less than or equals to, so we are having written less than or equals to, so less than and greater than. So less than greater than అంటే ఏంటి, not equal, and less than or other means question mark. So less than ఒక్కటే ఉంది, other అంటే question mark. So only less than ఉంది కాబట్టి less than. Then హలో సరే ఒక నిమిషం ఉంది. So this is the example, that is equal. Okay, so it is greater than or equal. So other means greater than. So we are using greater than. Other means question mark. So this is the transition diagram for relope. And next one is, so this is the reserved words and identifiers. So identifiers ane ela untundi, letter or digit whole star. So this is the transition diagram for identifier, and this is the transition diagram for unsigned number. So that means unsigned number means, so this is the number. So digit dot digit question mark expression plus or minus digit and plus. So this is the transition diagram for unsigned number. So digit dot digit expression plus or minus digit. So we are specifying others, so that is means question mark. Okay na. So this is the transition diagram for unsigned number. And so what is transition diagram for white spaces? So we are having delimiters. So that means new line and uh, new line. So blank space, those are having the uh, white spaces, right? So this is the transition diagram. So this is the lexical analyzer generator. So lexical analyzer generator తీసుకున్నారు అనుకోండి.
So in this lexical analyzer generator, so last concept of lexical analyzer generator. So that means lex source program. So for example, we are writing a C program with a dot C extension. So we are writing a lex program with dot L. Okay. So we are compiling with the lex compiler lex dot yy dot c. సో ఈ ఫైల్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫైల్ వచ్చిందో we can run with C compiler cc స్పేస్ లెక్స్ డాట్ yy డాట్ తో మనం కంపైల్ చేస్తే సి కంపైలర్ లో సో ఏ డాట్ అవుట్ అనేది మనకి వస్తుంది. ఏ డాట్ అవుట్ అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్. సో జనరల్ గా లెక్సికల్ అనలైజర్ ఏం చేస్తుంది? మనం ఇచ్చిన సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ని సో స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ గా జనరేట్ చేయాలి. సో ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే అంటే ఏ ఇన్పుట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ఇక్కడే స్పెసిఫై చేస్తాం. సో సిసి స్పేస్ లెక్స్ డాట్ వైవై డాట్ సి ఇస్తే మనకి సి కంపైలర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ కింద ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇన్పుట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇస్తే డాట్ స్లాష్ ఏ డాట్ అవుట్ విత్ ఏం ఏం స్పెసిఫై చేస్తామంటే sample dot c అని ఇచ్చామనుకోండి. sample dot c means so we are specifying one C program. So those C program is converted into stream of tokens. So అలాగా మనకి డాట్ స్లాష్ ఏ డాట్ అవుట్ sample dot c అని తీసుకుంటే అది కన్వర్ట్ చేస్తుందని చెప్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లెక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే సో ఇది పర్సంటేజ్ we are having declaration section, translation rules or rule section, and auxiliary functions. So we can get the pattern. So this is the format. So this is a sample example for the given lex program. So this is the concept of lex. So that means and we are having lexical analyzer generator. సో దీని తర్వాత ఫైనట్ ఆటోమేటా అంటే ఏంటి, నాన్ ఫైనట్ ఆటోమేటా అండ్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి వస్తాయి. సో ఆల్రెడీ మీ ప్లాట్లో వచ్చినాయి కాబట్టి సో దీంతో ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీటెడ్.